BMG pamoja daima. Ambassador David, again, you are most welcome. In this boardroom, in front of you are the members of Mwanza Press Club. As I told you, are coming from the different media outlets. This morning, they came here in order to listen from you. This is our culture. When we receive the guest, we convene our members to come together in order at least to get in and out about your visit. So this is the opportunity for you for speaking with our members, especially the purpose of your visit. But if they have a question, they will get a room to ask you, and you are going to respond for them. As I told you, most of these journalists are working with the different media outlets, TVs, magazine, and online. So again, you are most welcome. So you can decide which language is very friendly to you. Even you can use Swahili. They know very well. Even you can use English. Is very friendly for them. So you are most welcome again. Thank you. Yes. Okay. All right. Thank you very much, Chair, and welcome to everyone this morning, and thank you for being here. I am not going to attempt to speak in Kiswahili, so I'm afraid my Kiswahili is just not good enough, so apologies for that. But it is a privilege to be here. UK is a long-standing partner of Tanzania. We are also a huge supporter of media freedom around the world, and we are long-time advocates of a strong, effective, professional, free press and media in as many parts of the world as possible to report on what is happening in their countries and what is happening in the world, and giving voice to those people in their countries who lack the platform to make their voices and situations heard. All right, this is my first visit to Mwanza. I had hoped to be here before now, but last year we were limited in our ability to travel because of the COVID-19 pandemic in the world, including in this part of Africa. We are now in a better position and better able to travel, which is why I'm here now with my team. Mwanza is obviously a really important city, the second city of Tanzania, so anyone who wants to try and understand Tanzania and the people of Tanzania needs to come here and needs to talk to organizations like yours, Chair, and hear views and reports on what is happening in this part of the country. So I'm very keen to find out from you what is happening here, and I'm very willing to try to answer any questions you might have of me or my team about the UK's partnership with the government of Tanzania and the people of Tanzania. Thank you very much. Thank you, Chair. I think what we can see over the past year, first of all, let me say, congratulations to the President on achieving this milestone of 1 year in office, and of course we've all been following her progress in the past year and the progress of her government very closely, and on the in the area of media, what I see myself in terms of what I read and hear being reported is there is now I think greater space for the media to report on a wider range of issues, including a wider range of commentary on internal politics and the relationship, if you like, between the opposition parties and the government. When I first arrived here in 2020, in August 2020, I didn't really see very much in the media commentary on opposition political parties and what their views were with respect to the government. And of course, as a diplomat, it's very helpful to know what it is that the
the government, what is the government's position on certain issues, but also what is the position of the opposition parties on certain issues. It's very helpful for us to understand that. In fact, it's very hard for someone like me to understand the country politically if I don't understand where what are the views of different political actors in the country. And so what I see now is there is more commentary and there is more, I understand, and therefore we understand more because we can see more being reported and written about. But I want to underline that it's very important for someone like me never to take sides in politics in a country. Our role and the role of my colleagues is not to engage with and taking sides in party politics, but it is to try to understand what it is that the different political parties are saying, what it is what is their view on a particular issue. For example, we know that some are in favour of a process to deliver a new constitution, and we know that others are not in favour of that. It's very important for us as diplomats here to understand that there is this range of views within the country. So one of the other areas of real progress I think we've all seen this year is in the President's support for women and gender equality, and we've seen that in the number of women she has appointed to very important cabinet and ministerial positions. And I was delighted to hear that reporting on the issues affecting women and girls and the need to create more opportunities for women in the media is part of your club's plan and strategy. And I was delighted to hear from Flora this morning about that. So I want to just say how inspiring it is that you're making that part of your strategy here. And it's something that we are obviously very interested in. We believe that creating opportunities for women in Tanzania is really important, including in the media. The more women you have reporting in the media, the more the issues affecting women will come to the fore, and then the more they will be heard and visible to government authorities. So thank you for that, and I commend you for that. Thank you. Thank you very much. And the Mwanza Press Club women in Mwanza Press Club, they have their own newsletter, quarterly newsletter, reporting some issues which undermine women and children. But the problem is sometimes this newsletter, it needs a cost. So when you go back, I will try to reach out with your staff here, if they can support the women who working in Mwanza Press Club and to print at least a quarterly online newsletter, it will be very helpful. So thank you very much. Thank you. Again. Na ndugu waandishi wa habari, balozi amesisitiza issue moja. Kwanza anamshukuru sana rais kwenye swala la usawa wa kijinsia hasa katika teuzi zake. Lakini anasema tutakapokuwa tunafanya kazi zetu kwenye strategic plan yetu, tujitahidi sana kuripoti issue za usawa wa kijinsia, issue ambazo zinakata kosi kwa wanawake na watoto. Kwa hiyo hilo nalo tunaomba sana mzingatie, ni comment kutoka kwa balozi, na tutakuwa tunaendelea kumupdate the way mnavyofanya kazi kwenye kulinda hizo haki za wanawake na watoto. Sawa jamani? Okay, asante. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba sasa tufanye tathmini fupi ya ujio wa balozi wa Uingereza nchini Tanzania, na ujio huu ameufanya leo tarehe 21 Machi 2022 kwenye ofisi zetu za Mwanza Press Club, na baadaye akakutana na waandishi. Katika press yake kuna mambo kadhaa ameyaibua. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Balozi David Conker, huyu ni balozi wa Uingereza, ameipongeza serikali ya awamu ya 5 kwa kuona kwamba angalau mwaka mmoja wa Mama Samia Suluhu umekuwa ni mwaka ambao una maafikiano na mafanikio mengi. Amezungumzia swala la muafaka baina ya serikali na vyama vya siasa na kusema wanaridhishwa kuona hilo, lakini vile vile amesema kwamba wao kama balozi kazi yao wao sio kutake side, yani sio kuingia upande wa vyama gani, bali ni kutazama nini ambacho kinaendelea, kuona tuji kwamba je, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inanufaisha watu wote na inanufaisha vyama vyote na inanufaisha kila mdau wa maendeleo ambaye ana haki yake kwa mujibu wa kikatiba. Lakini vile vile amempongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi ambao anaufanya kwenye kuzingatia, anasema Mheshimiwa Rais amekuwa akisema sana juu ya usawa wa kijinsia na haki za mwanamke, na amekuwa akifanya kwa vitendo na hasa kwa kuteua nafasi kuanzia za mawaziri na watendaji wengi ambao ni wanawake. Anasema hii inatia moyo zaidi kwenye
uongozi wake ndani ya mwaka mmoja. Lakini vile vile amezungumzia sana vile vile swala la kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari na haki ya watu kujieleza. Anasema hilo ndio jicho kubwa la nchi yake, kwamba inapenda kuona hapa Tanzania kwamba kuna uhuru wa vyombo vya habari na watu waweze kujieleza bila kuwa na vipingamizi vyovyote. Na akatoa tena mfano, akasema ndani ya mwaka mmoja anaona kwamba kuna kuimarika kwa vyombo vya habari pamoja na watu kuwa na haki ya kujieleza, na hata wao wanaona kwa sababu wadau mbalimbali wanaitwa, wanajadiliana kuhusiana na changamoto hizo. Hilo nalo amefurahishwa zaidi. Lakini akasema kwamba Mwanza, ziara yake, kwa nini Mwanza? Mwanza ni mji mkubwa, yani mji mkubwa ambao kila mtu akiwepo Tanzania lazima anapenda kuja Mwanza. Kwa hiyo na yeye amependa kuja Mwanza kwa sababu wana miradi mbalimbali ambayo Uingereza inafadhili, ikiwemo mradi wa Nimli, kuna mradi pale Nimli wanafadhili, lakini vile vile wanapenda kukaa katika kuitangaza program ya Kimarekani ya Uingereza ambayo inatoa fursa kwa watu kwenda kusoma. Kwa hiyo leo atakuwa sauti kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba hiyo scholarship wanaitangaza. Na akasema kwamba wao maafisa wake wazungumze, maafisa wakazungumza, wakasema hata kwa waandishi wa habari kuna nafasi, baada ya mmoja mwenzetu kuomba kwamba kuna exchange program, akasema kuna hiyo fursa ya watu mbalimbali, sio waandishi tu, hata mtu yeyote, hata mwandishi anaweza akaomba akaenda nchini Uingereza kwenye kusoma. Kwa hiyo amesisitiza na akacomment issue moja kwamba sisi kama press club tuna nafasi kubwa sasa kuhakikisha usawa wa kijinsia, haki zinalindwa na usawa wa kijinsia unapewa kipaumbele, kwa sababu hiyo ndio jicho la kidunia lilivyo. Na anashukuru kuona Mheshimiwa Rais analisimamia kwa sasa. Akauliza swali la kuhusu mahusiano, impact ya vita inayoendelea ya Ukraine pamoja na Russia. Akasema wao kama wao wanafikiri kwamba sasa hivi Uingereza itajihusisha kutoa misaada ya kibinadamu na si kutake side, kwamba misaada ya kibinadamu ndio ambayo inahitajika. Lakini amemtaka Putin kwamba Putin ana nguvu, anaweza yeye kwa nafasi yake, kwa nguvu zake akasimamisha ile vita, kwa sababu uvamizi wa nchi ya Russia kwa Ukraine au kuwa uvamizi wa kihalali ni makosa na unaenda kinyume, kwa sababu watoto, wanawake wanauawa, bombs zinapigwa kwenye hospitali. Kwa hiyo watu wasiokuwa na hatia wanaangamia na wengine wanakuwa vilema. Ni issue ambayo sio nzuri. Lakini akasema kuna misinformation nyingi kutoka kwenye vyombo vya habari, kwamba misinformation, serikali ya Russia inachapisha habari ambazo sizo za kweli, za kupumbaza dunia kama ione kwamba yeye ina haki ya kuja kuvamia. Akasema dunia pamoja na Uingereza hawawezi wakawa fool kwenye, yani hawawezi wakawa wapumbavu kwenye hilo. Wanachojua Putin amefanya kinyume na uvamizi, na hivyo wanamtaka aweze kusitisha vita, japokuwa hawataki kutake side. Watatoa ile misaada ya kibinadamu ili kuweza kuisaidia nchi hizo ya Ukraine. Na mwishoni akasema kwamba sasa anashukuru kwa ziara yake hii kuja Mwanza Press Club, na amepokea changamoto nyingi na atapenda kuzifanyia kazi. Lakini ya mwisho amesisitiza tu kwamba tufanye tujuavyo, lakini lazima tuwe kwenye strategic plan yetu, tuwe kuna component ya kuwawezesha wanawake pamoja na watoto, kwa sababu hiyo ndio agenda ya kidunia. Kwa hiyo haya yangu yalikuwa ni mafupi, lakini na wenzangu vile vile wanaweza nao wakaongea overview ya jinsi ambayo aliyoyaongea barozi, kama mimi nimesahau. Karibuni sana wenzangu wengine, asanteni. Kwanza kwa namna ya kipekee tunapenda kumpongeza mwenyekiti wetu Edwin Soko kwa namna ambavyo anaiongoza chama chetu cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza ili kuweza kufungua milango katika balozi mbalimbali ili tuweze kushirikiana nao kwa nyanja mbalimbali. Leo ujio wa balozi katika chama chetu cha waandishi wa habari imetupa tena fursa nyingine kuona namna gani tunaweza tukapatina kwenye masuala ya kuandaa maudhui ambayo yanahusiana na masuala ya usawa wa kijinsia, utawala bora pamoja na haki za binadamu. Kwa hiyo balozi amesisitiza hayo na amesema yeye pamoja na ubalozi wake huko tayari kushirikiana nasi chama cha waandishi wa habari katika engo hiyo. Na pia tunashukuru kwamba wametoa fursa kwamba na sisi nao tunaweza tukapata fursa nyingine ya kwenda kusoma huko kupitia scholarship ambayo inatoa wigo mpana kwa waandishi wa habari kwenda kusoma kule. Kwa mimi wito wangu kwa waandishi wa habari wenzangu popote pale kwamba kila fursa inapokuja tusibaki nyuma, kwa sababu kibaki nyuma
utakuta imetwaliwa kwa namna moja au nyingine. Kwa waandishi wote wa habari tutumie fursa hii, kupitia scholarship ambayo imetangazwa na balozi na ambayo anaitilia mkazo zaidi, ili tuweze kuongeza maarifa na ujuzi katika tunavyotengeneza maudhui yetu kwa namna zozote mbalimbali, iwe ni kwenye magazeti au iwe ni kwenye online au iwe kwenye television, yani popote pale. Kwa hiyo wanahabari wote tuna fursa hiyo. Yeah. Lakini I was very excited. Kingine kwa Flora, nataka niongeze kwa Flora. Unaona ile program yake ya Konzi la Moyo, balozi ameipenda. Balozi ameipenda. Kwa hiyo anaweza akapata fund kwenye ndio hiyo tunasema wanachama anzisheni vitu vidogo vidogo. Wakija watu kama hawa, tunawachukua kimkakati, tunawaweka, tunawashow off. Ili balozi anakuona unafanya kitu, ni rahisi kuja kukupa hizo grant. Katika dunia ya leo, kitu kikubwa ambacho kinapigiwa chapuo na vyombo vyote vya habari duniani na serikali ambazo ziko makini ni haki ya usawa, hasa wa kijinsia, lakini kuzingatia zaidi ni akina mama pamoja na watoto. Baada ya balozi, hata tulipokuwa kule kwenye ofisi, aliposikia kwamba kuna program ambayo iko online inayohusiana na haki za watoto, kuondoa ukatili na nini, alishtuka. Kwanza akashtuka, aka-exclaim, yani akashangaa, na baadaye akaambia kwamba kuna kipindi kinaendelea ambacho kinaitwa Konzi la Moyo na huyu ndio founder. Alishangaa na akafurahi kwa haraka sana. Akasema kwamba hivyo ndio vitu vinavyotakiwa, kwa sababu dunia ya leo inaangalia sana usawa wa kijinsia na kabezi zaidi kwamba haki za watoto na wanawake. Kwa maana hiyo sasa, hii ni fursa njema hata sisi kwa kumsupport Flora na kipindi chake cha Konzi la Moyo, kutafuta makara, kuandaa vipindi ili kumsupport. Kwa njia hiyo moja au nyingine, hata kama inatokea fund, inakuwa ni faida kwetu, kwa MPC, kwa ninyi wenyewe, lakini pia kile kipindi kinaweza kuwa endelevu hata mpaka kikawa kinarushwa nje ya nchi kwa lugha mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia wengine kuona kwamba Tanzania kupitia Mwanza Press Club ina wanachama wake ambao wamejiajiri kupitia katika online TV kama jinsi walivyo wakina Binagi na kadhalika. BMG pamoja daima.